Good morning, guys. So yesterday I have created one small application by changing the version. Then it is started working on it. So I will show you the from scratch to design your one Spring MVC application. Okay. So go here, choose for the dynamic web project, and I will see the name of the project is Spring MVC demo. Runtime environment Apache Tomcat I have chosen. And that is the source directory, and I'm designing the application deployment descriptor. Okay. So here I have a deployment descriptor. Let me keep one default page. That is home page. I'm creating one default page. Okay. New JSP file. As soon as our application started, so I just wanted to create one JSP page stating that this is my header. Something like a string. This okay. And in body, I will give to welcome to Spring. When we see something, okay. Let's keep that one. And deployment descriptor so far. Okay, like this only. Let's run this guy. Server. Okay, Spring MVC demo only I have deployed it. There you go. Our application is working fine. Our application Spring. Welcome to Spring Web MVC. So our application is running on server, so we can able to access it. Now, can convert this application to this is just web MVC application. I think like the kind of servlets based application, web based application, but that application is not in Maven. Previously, what we used to use, we used to download all the jar files, whatever the required jar files, and we used to keep it inside the update the class path, or we used to update the see here Tomcat related jar file, JSP API jar, servlet API jar, something JSP API jar, and servlet API jar. These are the Tomcat related one. So Tomcat they have given to us, and these are the some Java related jar file. See RT.jar file. And these are all the jar file. But we don't have Spring based dependencies. So for that, what we used to use, we used to download it and we used to export it. After came into the picture Maven, so that also get rid of it. If you have an internet and you use Maven, and it used to try to download and put it in one project library injection, and when you building it, it used to build it and along with your classes and libraries.
Let's convert this application to, there is a configure, convert to Maven project. It will be asking for what is your group ID. Demo. I'm giving my group ID spring.mbc.demo, my artifact ID spring-mbc demo, and let's finish it. See here. So now this guy is in. So see here, form.xml file, my group ID spring.mbc.demo, and artifact is spring-mbc demo, and these are the snapshot. And I have the source directly and plugin blah 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 blah. So this is my, now I can see that, right click on it, Maven, I can see that. So whatever the Maven libraries are needed, so let's see Maven. If you add that one, just keep update Maven project. So whatever the Maven is so far, no, nothing. There is no dependencies section. It's a Maven project only, but not it. See, run as, now I can see that many more options. So Maven clean. This target folder will delete it. And it has been created a small one. Again, run as Maven install. Yes, fantastic. See, war file got created. So our next stuff is that this is the war file. If you want, you can take that and put it in our project description. Tomcat, then it will start. If you want, we'll start running it. It's not running. Let me run it from a server. See, this is an Maven one. If you want, let me stop it. After clean and installing, I am running on server. Run on server. See. So now our project converted to Maven project and able to deploy it in the server. Now our next step is that add the Spring related dependencies. So before build, I'm keeping here dependencies. Now we'll take the dependency, something like this many dependencies are needed. So instead of 5.3.22, I'm using 5.3 only. String related dependency. So this Maven is having, it used to download AOP and beans and context and core expression and Spring Web also. So this only one guy will download all this. If you want, I will show you. Okay. See here, I have added only Spring-Web-MVC. It will download. This is internally using one more form. See dependencies, whatever the dependency section, AOP, it will download, and Spring Beans, Spring Context, Spring Core, and Spring Expression, and Spring View. So these many. As soon as I save the project, Control S, there it is.
See, Maven. WebMVC1. This is the main jar file. Then AOP. Go here inside. See, AOP downloaded and Beams also downloaded 5.30 only, and context also downloaded, and core also downloaded, and JCL I will tell you. So and expression also downloaded, and Spring Web also downloaded. Spring Web also downloaded. Let's say JCL is where there it is. Here it is. Spring Core. So Spring Web. Score from where the AI is picked up. Spring Core. Spring C. Inside Spring Core, JCL is there. Right? This is Spring Core. Where it is inside Spring Core, this guy is using one more dependency, that is Spring JCL. That is the reason Spring JCL is also there. See, now our application is Spring based application. Now let's see. Let me stop it. So it has been pulled required Spring. So previously what happened? We used to we used to give each and every file. That time we don't have Spring WebMVC. If you want a Spring Core, Spring Core. That dependency we used to add it. And now Spring WebMVC, it is internally using whatever the required dependencies. That's what nowadays life is very easy. So we need to understand the configurations. That's it. See, I claimed it now. Run on clean Maven install. Now it will create the war file. See, war file got created. Now let me run on server. Step by step. Boom. It is working fine. Now we need some request. So here we will keep some login.jsp and something like registration.jsp. Just a hyperlinks. Just give one break. Or folder and keep it. You can folder for login. Click here. Ahref. For login Ahref, I'm giving something like I will mention /login. /login. Let's see whether /login what it will give, only login what it will give. For registration. Register and give. Let's see what it will give. Break. Let me give you a break. Break. For login, for registration. Click. See here what it is given. Localhost 8080 /login. Otherwise, what it should give? It should give
spring-mbc-demo. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడ లింక్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది, స్లాష్ లాగిన్ అని పెట్టేసరికి కింద చూడండి, బాటమ్ స్టార్ట్ బటన్ దగ్గర మౌస్ ఓవర్ అని పెడితే http://localhost 8090/login అని చెప్పి. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ యువర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో నేను ఏం చేస్తాను, స్లాష్ తీసేసి వన్ స్టెప్ అప్ అనమాట, స్లాష్ పెడితే అదే దాని మీనింగ్. ఇక్కడ రిఫ్రెష్, నౌ సీ spring-mbc-demo. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నీ యొక్క వెబ్ అప్లికేషన్ లో వెళ్తుంది URL. ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తాను చూడండి, ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తాను, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ వన్, spring-webmbc/login. I don't find it. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్స్, dispatcher servlet అన్నాను కదా. Let's go to the .xml file. Let's go to this is my web app. So here what I will do, what we are doing, servlet mapping. ఇదే కదా సర్వ్లెట్స్ వచ్చేసరికి, సర్వ్లెట్ నేమ్ అండ్ URL pattern. సో నాకు ఎనీ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ అంటే నాకు ఏం కావాలి, సంథింగ్ స్లాష్ ఇది ఇచ్చాను. నేను ఒక సర్వ్లెట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పేసి, ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి, బ్రౌజర్ నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి కదా రిక్వెస్ట్, బ్రౌజర్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి /login. సో స్లాష్ తో ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ హియర్ అని చెప్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నా ఒక సంథింగ్ లైక్ నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తాను, సంథింగ్ లైక్ ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ అని ఇస్తాను. ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తాను. ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుంది, it is looking for inside your servlet name. Inside your servlet section. Inside servlet section lo what is your servlet name and what is your servlet class. వీటిని చూస్తాం. సో ఇప్పుడు నాకేంటి, ఏముందో మ్యాపింగ్ ఏంటి, URL ప్యాటర్న్ ఏంటి, స్లాష్ అని ఇచ్చాను. స్లాష్ అని వచ్చిన తర్వాత whatever is there. I hope you must be understanding what I'm trying to say. మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటే చెప్పండి. నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఎలా వస్తుందో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడైతే మనకి /login, నేను ఏంటంటే నా యొక్క అప్లికేషన్ ఎనీ రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు /login ఉంది, /register ఉంది, /logout ఉంది, something like ఏం చెప్తున్నారు, ఎనీ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్రౌజర్, ఎనీ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్రౌజర్. సో should go to dispatcher servlet. Dispatcher servlet is provided by Spring people. సో నాకు రిక్వెస్ట్ ఎలా ఉంటాయంటే /register ఉండొచ్చు, /login అని ఉండొచ్చు, /logout అని ఉండొచ్చు, /logout అని ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఏమైనా సరే మీకు ఇలాగే చెప్తాను. నేను ఫస్ట్ అర్థం కావడానికి /login /register ఇవే చెప్తాను. చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ నా రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి /login అనుకోండి, ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ /login అనుకోండి, /login తో వస్తుంది.
ఓకే, స్లాష్ లాగిన్ తో వస్తే ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ అని పెట్టాను. ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ నేను కూడా ఒకే సర్వ్లెట్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా, ఒకటే సర్వ్లెట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, మనకు స్ట్రింగ్ పీపుల్ ఇచ్చింది ఏంటి, రామ్ డాట్ సంథింగ్ org డాట్ స్ట్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ org డాట్ స్ట్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ వెబ్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ డిస్పాచర్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ చూద్దాం ఉండండి. ఎస్, సి dispatcher servlet which is going by framework servlet. సో ఇది ఎవరు ఇచ్చారు, మనకు స్ప్రింగ్ పీపుల్ ఇచ్చారు. చూడండి, కంట్రోల్ కొడితే అది ఆ క్లాస్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి వెళ్తారు. సో ఈ క్లాస్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ ఈ కంట్రోలర్ ఇవన్నీ కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చింది ఈ రిక్వెస్ట్, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి వెళ్ళింది. డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడికి డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ నుంచి హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్కి వెళ్ళింది. హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్కి వెళ్ళి వాట్ ఈజ్ యువర్ కంట్రోల్, నీ యొక్క ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ యొక్క కంట్రోలర్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇదే కదా డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్, ఇదే హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్. హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్ ఏం చేస్తుందంటే based on your input request, what is your controller? This guy will identify the controller and he will send that controller, hey, this is the controller you need to execute. For this slash login, this is the controller. Go and execute this controller. And చెప్పేసి ఆ రెస్పెక్టివ్ కంట్రోలర్ కి నీ యొక్క రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తుంది. ఏ మెథడో ఏంటో చూడండి, ఏం చేస్తానో ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్ కూడా మీరు లోడ్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫిగరేషన్ మనం స్టాండ్ అలోన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ వైల్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్, వీ హ్యావ్ లోడెడ్ ది స్ప్రింగ్ ఐకాన్. మనం అదే కదా లోడ్ చేసాం. వీ హ్యావ్ లోడెడ్ ది స్ప్రింగ్ ఐకాన్ servlet.xml. వన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనం లోడ్ చేసాం, గుర్తుకుండలేదు, స్ప్రింగ్ ఐకాన్ beans.xml ఫర్ స్టాండ్ అలోన్. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఇవన్నీ లోడ్ కావాలి కాబట్టి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకు స్ప్రింగ్ కి ఒక అనోటేషన్ బేస్డ్ కానీ లేకపోతే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ బేస్డ్ కానీ మనం స్పెసిఫై చేయాలి కదా. సపోజ్ మనం అనోటేషన్స్ వాడామనుకో, అనోటేషన్స్ అని మనకు స్ప్రింగ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది, హౌ స్ప్రింగ్ కెన్ అండర్స్టాండ్. నీ అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతూనే ఇక్కడ చూడండి, సోర్స్ లో ఇక్కడ ఏం చేసాం, బీన్స్ ఇచ్చాం కదా. సో దాన్ని బట్టే కదా మన యొక్క అప్లికేషన్ లోడ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. ఇక్కడ సంథింగ్ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్, ఇది స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ కాబట్టి మనకు మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అప్పుడు మనకు ఇది లోడ్ అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఈస్ standalone application which is having main method and started execution to load from this configuration file or XML file. ఏది ఇస్తే అది మనం లోడ్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ ఏంటి, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. హూ ఇస్ రన్నింగ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ టార్గెట్ సర్వర్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, మెయిన్ మెథడ్ లేదు కదా. సో అందుకోసమే మనం ఇక్కడ కూడా ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనకు కావాలి. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని ఎలా లోడ్ చేస్తాం చూడండి. ఇంతవరకు సో ఫార్ గుడ్. ఇప్పుడు ఇది అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై, కంట్రోలర్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. బట్ ఆ కంట్రోలర్ అనేది ఏంటి, అనోటేషన్ బేస్డ్ ఏంటి అనేది దానికి ఎలా తెలుస్తుంది. సో అప్పుడు కోసమే ఇనిట్ పారామీటర్, ఇనిషియలైజేషన్. ఈ సర్వ్లెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు మనము ఇనిట్ పారామ్ అని చెప్పేసి ఇనిషియలైజేషన్, ఇనిట్ మెథడ్. సో పారామ్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ మై పారామ్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఏదో ఇస్తాను,
అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఏదో ఒకటి. నా యొక్క పెరం వాల్యూ వచ్చేసి నేను సంథింగ్ లైక్ వెబ్ అయినప్పుడు ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాను, లేకపోతే రిసోర్సెస్ డైరెక్టరీలో సో ఇక్కడ పెడతాను. ఏం పెడతాను? ఇన్సైడ్ వెబ్ కాంటాక్ట్ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్. లెట్స్ గివ్ వన్ స్ట్రింగ్ హైఫన్ కాంటెక్స్ట్ సో ఒక ఫైల్ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఫైల్ని నేను ఇక్కడ నువ్వు ఏ ఫైల్ పెడితే ఆ ఫైల్ లోడ్ అవుతుంది. సో XML. సో మనం XML ఫైల్కి ఇచ్చాం కదా, okay. So let's go to the page. సో ఇది XML కాన్ఫిగరేషన్ లోడ్ అవుతుంది. ఈ ఫైల్ లోడ్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది? ఇనిషియలైజేషన్ కదా, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇనిషియలైజేషన్ వెబ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాను, దీన్ని లోడ్ చేసుకోమంటున్నాను. ఇక్కడ లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం పెట్టాను? ఏ బాస్ అండ్ యూజింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో కాంటెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ స్కాన్ బేస్ ప్యాకేజ్ ఎక్కడి నుంచి చేయాలనో, బేస్ ప్యాకేజ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఐ విల్ గివ్ com.dev.com.dev ప్యాకేజెస్. ఓకే, తర్వాత సో నేను ఇది బేస్ ప్యాకేజ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్కాన్ చేయాలన్నాను. బట్ ఏంటి అనోటేషన్ కాన్ఫిగ్ అని కూడా కాంటెక్స్ట్ కాన్ఫిగ్ అనోటేషన్ కాన్ఫిగ్. అప్లికేషన్ ఏంటి? అనోటేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే స్ప్రింగ్ దీని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది క్లాస్ కదా, దిస్ ఇస్ ఏ క్లాస్. చేసేటప్పుడు చూడండి ఇనిట్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఇనిట్ స్ట్రాటజీస్, అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్. నేను ఒక పారామీటర్ గా పాస్ చేస్తున్నాను. అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంటర్ఫేస్ చూడండి. అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్యాపబుల్ అలా అని పెట్టేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాను. అంటే దాని నేమ్ ఏంటి, ఏమేమి కావాలి, ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది. సో based on that control O. So let me dispatch a servlet. Who is this? Extending the framework servlet. So framework servlet lo init method చూద్దాం. Framework servlet extending the HTTP servlet bean. HTTP servlet bean control only init method ఉందా? చూడండి init method. చూడండి HTTP servlet bean లో ఉంది. HTTP servlet bean is super class of ఫైనల్ గా ఇక్కడ init method నేను చెప్పింది ఇదే. init method. ఈ init method అనేది నీ యొక్క కాన్ఫిగ్ ఇదే కదా, సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ కానీ ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయో కాన్ఫిగరేషన్. మీ కోడ్ ఇంతే, మీ రియల్ టైంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది మీ ఓన్ క్లాసెస్ రాసుకున్నప్పుడు. సో దానికి పెట్టుకొని
రాయడమే. ఓకే, let's go to here. init param web అయినా ఇది చూసుకొని ఇప్పుడు లాగిన్ సర్వ్లెట్ ఉంది కదా, ఈ లాగిన్ సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ తో ఏముందో ఇప్పుడు నీకు ఏమైంది, ఆల్ డన్ అంటే నీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లోడ్ చేసేసుకుంది. And okay, our XML file is having annotation. Now let's create ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి దీని ఫైల్ ని లోడ్ చేసుకొని ఈ ఫైల్ వచ్చేసి బాస్ ఇది annotation configuration. సో బేస్ ప్యాకేజెస్ counter.dev అక్కడ నుంచి ఏమేమి ఉన్నాయో స్ప్రింగ్ కంటైనర్ బై డిఫాల్ట్ ఇది పెట్టేసి అంటే కాంటెక్స్ట్ అని పెట్టాము అన్నమాట. సో కాంటెక్స్ట్ అంటే అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మన స్టాండర్డ్ లో అప్లికేషన్ కార్డ్ అది ఇచ్చాము కాంటెక్స్ట్ డాట్ న్యూ క్లాస్ పాత్ అని న్యూ XML క్లాస్ పాత్ అని చెప్పేసి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎప్పుడు ఇచ్చాము సేమ్ మేనర్ ఇది అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లోడ్ చేసుకొని వాటిని చేస్తారు. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. Let me go and create the package under source directory, source package. So నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సంథింగ్ లైక్ కంట్రోలర్ అనే ఒక ప్యాకేజ్. ఇవన్నీ ఇంకా కావాలంటే మీకు స్ప్రింగ్ అని ఒకటి ఇవ్వండి, కంట్రోలర్ ఒక ప్యాకేజ్ ని నేను ఇస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నా యొక్క బేస్ ప్యాకేజ్ ఇది కాకపోయినా మనం కావాలన్నా కూడా డాటా స్ప్రింగ్ వరకు ఇచ్చుకోండి, SPRI స్ప్రింగ్ వరకు ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ ప్యాకేజీలో అంటే స్ప్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంట్రోలర్ రాశాను, ఒక క్లాస్ రాస్తాను సంథింగ్ లైక్ లాగిన్. ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ కంట్రోలర్ రాసాము కదా, వీడున్నాడు, వీడు ఏం చేస్తాడు, వీడు ఏం చేస్తాడు URL హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్. ఇప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ ఏంది, పోయింది URL హ్యాండిల్ పని. దీని పని ఏంటి, టు ఐడెంటిఫై ఇది స్కాన్ చేసుకుంటుంది, కాంటెక్స్ట్ అన్నిటిని స్కాన్ చేసేసుకుంటుంది. అప్లికేషన్ కాన్ఫిగ్ ద్వారా అన్నిటిని ఈ బేస్ ప్యాకేజ్ లో స్కాన్ చేస్తుంది. స్కాన్ చేసి వాడి పని ఏంటి, ఈ యొక్క URL /login కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ /login వాట్ ఈజ్ యువర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కంట్రోలర్ గా ఎలిజిబుల్ కావాలంటే కంట్రోలర్ పెట్టి దాని యొక్క URL హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్ ఏంటంటే అన్ని కంట్రోలర్ ని స్కాన్ చేసేస్తుంది. అంటే ఏంటి, అందుకోసమే మనం URL ఇప్పుడు కంట్రోలర్ ఇంటర్నల్ గా ఏముంటుంది, అథరైట్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది. చూడండి, కంట్రోలర్ లో అథరైట్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది. సో స్ప్రింగ్ కావాల్సింది ఏంటి, అథరైట్ కాంపోనెంట్ ఉంటే చాలు ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ గా కంట్రోలర్ అథరైట్ కాంపోనెంట్ ఉంటే చాలు ఏం చేస్తుంది, దిస్ ఇస్ అన్నోటేషన్ సర్వ్స్ అది స్పెషలైజేషన్ అథరైట్ అలౌయింగ్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్. సో ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసేస్తుంది. బట్ అథరైట్ కంట్రోలర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి, ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అథరైట్ కంట్రోలర్ అండ్ అథరైట్ కాంపోనెంట్. అథరైట్ కాంపోనెంట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, నీ యొక్క కంటైనర్ లో పెట్టేస్తుంది. దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి నీ యొక్క కంటైనర్ లో పెట్టేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. బట్ వీడికి ఎలా తెలుస్తుంది, URL హ్యాండ్లర్ మ్యాపింగ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది. సో వీనికి తెలియడం కోసమే మనం అథరైట్ కంట్రోలర్ పెడతాం. సో అథరైట్ కంట్రోలర్ ఇంటర్నల్ గా అథరైట్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. కంట్రోలర్ అనే అనోటేషన్ పెట్టడం వల్ల చూడండి ఈ యొక్క రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ indicates that the annotated class is a controller class. So handler mapping నీ యొక్క word.spring web.binder annotation request mapping annotation. So నీ యొక్క so it is typically used to combination with the annotated handler methods.
annotated used for annotated handler methods. Is the handler mapping? That is controller typically, that is specifically. Chala manaki తెలియదు బాస్ నిజంగా. What is the difference between authorized component and authorized controller అంటే blank ఏంటో చెప్తాను. ఇది that is giving, that is specification for the handler mapping. Handler mapping అనేవాడు ఐడెంటిఫై చేయడానికి which controller class అని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం authorized controller పెడతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేం చేయాలి, మనం రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్, అదే కదా ఇన్పుట్. మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాము, ప్రతి ఒక్క దానికి ఒకటి ఇచ్చుకుంటా వచ్చాం. రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ సో ఇక్కడ మనకి రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ ఆల్రెడీ మనకి ఏముంది, web.xml ఫైల్లో మనము /login అని ఇచ్చాం. /login అని ఇచ్చాం కదా. చూడండి నేను ఏం చేస్తాను, /login అని ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను దీన్ని చేయాలి, మీకు చెప్తాను తర్వాత. /login దాని తర్వాత ఏమైనా వస్తే నాకేం కావాలి, గెట్ మెథడ్ కదా, సంథింగ్ లైక్ గెట్ మెసేజ్ అని పెడతాను. గెట్ మెసేజ్, సో స్ట్రింగ్, సో దిస్ ఈస్ నేను ఏం చేస్తాను, రిటర్న్ ఒక సింపుల్ మెసేజ్ పెడతాను. వెల్కమ్ టు సో నేను ఇది కూడా కన్సోల్లో ప్రింట్ కావాలి. కన్సోల్లో ప్రింట్ కావడానికి నేను ఏం చేస్తాను, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని పెడతాను. వీఆర్ డన్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఇంతవరకు ఇది చేసాం. చూద్దాం. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఏమి పెట్టలేదు. చూడండి నేను ఇక్కడ ఏమి పెట్టలేదు. సో మనకి ఏమి ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. మన ఫ్లో ఇంతవరకు రావాలి, ఇక్కడ నేను ఏమి పెట్టలేదు. ట్రై ఇది రన్నింగ్ అని మన స్ప్రింగ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ రెడీ. క్లీన్ స్టార్. సర్వర్ వెరీ గుడ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, క్లిక్ హియర్ అని కొడతాను. Yes, that is something we are expecting. చూడండి, ప్రాపర్టీ సంథింగ్ లైక్